Na mtazamaji, karibu, tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa na ndugu zetu hapa studioni kutoka KMPDU, na ukiangalia hali kwa kweli si nzuri mno. Umeona pale Evans Asiba akizungumza na wagonjwa ambao anakuambia wameachwa peke yao. Kuna mtoto ambaye amevunjika mguu, mama amerauka naye kuanzia saa 11 asubuhi, hana mtu wa kumsaidia kwa sababu madaktari wamesusia kazi kwa sababu ya matakwa yao. Tuje tuweze kuyazungumzia haya matakwa ambao baadhi yao ambao wameweza kuchangia. Tuanze na hili la hawa interns ambao wako hapo, ambao limezungumzwa sana na serikali kule imeweka wazi kwamba pesa haipo. Na ulivyomsikia Waziri Nakumicha alisema itahitajika takriban shilingi bilioni 4 na kitu. Na ukiangalia kwa mwanagenzi mmoja kupata takriban 200,000 na pesa nyingi sana hizo. Je, imefika wakati pia nyinyi, licha kwamba kuna makubaliano, kuna mkataba wa makubaliano mwaka 2017, lakini mpunguze kwa sababu ya ile hali ilivyo, mpate nusu, subiri nusu baadaye? Daktari Malindi. Asante sana. Lakini kusema ukweli, mimi kwa upande wangu na sisi kama union tunaweza sema serikali ni kama haichukulii maanani mambo ya kiafya ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu ya nini? Kila mwaka kuna kuanga na budget allocation. Hiyo budget allocation zinapangwa kwa sababu so that the following year mipangilio inaweza endelea vizuri without any hiccups. So sahi hawezi amka watuambie hawana pesa ya kulipa madaktari. Actually interns are doctors. It's not like it is madaktari. They are doctors. Literally ukienda hospitali yeye ndo atakuona, yeye ndo atafanya kila kitu, kisha akihitaji kusaidizi ataconsult. So hawa ni madaktari. Sasa ukitaka tupunguze pesa zao ama kitu yote, wataishi vipi? Huyu ni daktari mwenye atatumwa Kisii, atatumwa Marsabit, atatumwa Kisumu. Anafaa alipe rent, anafaa kule, anafaa alishe familia. Ataishi vipi? Haitowezekana kabisa. Na saa hizi tunaelewa uchumi yenyewe venye iko ni ngumu kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Haijalishi wewe ni daktari, haijalishi wewe ni mkulima, haijalishi wewe ni nani. Ni ngumu kwa kila mtu. Kwa hivyo interns wetu tunasema lazima watume, kwa sababu that's like career progression. Wamemaliza shule, wanafaa watume waende wafanye kazi. Kwa nini wanafanya kazi? Hawa ni madaktari by the way. Tuseme eti si madaktari, ni madaktari. It's only that hii mwaka mmoja they are working under supervision. Na je, kama mfano sawa, nimekuelewa ni madaktari, kwa hiyo kama ni lazima wapate hiyo pesa, kuna kuja swali lingine. Idadi yao pia ni wengi. Je, mnaweza punguza wachache wapate kile ambacho mnataka, wengine wasubiri phase 2, ama nyinyi ni kwamba wale waliopo lazima waende kazi sasa hivi, wapostiwe na wachape kazi? Maanake tunazungumza kwa yale ambayo yanaanza kujitokeza kutoka kwa wizara kwamba hali ni ngumu. Je, tutapunguza namba yao wapate kile ama nyinyi mnataka namba ibakie vile vile na wapate kile kama ilivyoafikiwa katika makubaliano? Hata by the way, kusema ukweli, sisi venye tunataka, wacha nikuambie, kama I give example kama Mama Lucy Hospital. Mama Lucy inaonanga wagonjwa almost 3,200 kwa siku moja. Kwa siku moja. So you can imagine kama wanaona hiyo idadi yote ya wagonjwa, wahudumu wa kuhudumia hawa wagonjwa 3,200 wako wapi? So sisi venye tunataka, lakini idadi yenyewe ya wahudumu wanahitajika hospitali. Actually through the ministry, they should actually give us the number of staffing norms which are needed. Literally hatujafika, we are not even quarter way penye tunafaa kufika. Hatuko hata robo ya venye tunafaa kukua. So you can imagine if I only give example with one hospital which I'm privy of, that's Mama Lucy, inaona wagonjwa hao 3,200 kwa siku moja. Hapo you can imagine wahudumu wanahitajika ni wangapi? Kama nimekuelewa, unasema hata kwa hivi sasa kwa hali ilivyo nchini Kenya tuna madaktari wachache mno. Tuko na wachache mno. Kenya saizi our ratio is 1:17,000. Wakati WHO requirement is 1:1,000. So you can imagine we are actually serving an extra of 16,000 Kenyans in one doctor. Yani hatuko kokote. So si venye sisi tunahitaji, tunasema tu Kenya kinahitajika kwa ground. Kwa sababu ukweli wa mambo, ukienda huko chini mashinani, Wakenya wanateseka. Kiafya Wakenya wanateseka. Wahudumu wanahitajika mpaka kule chini mashinani. Sasa wakisema eti wanataka kupunguza namba, watapunguza namba waeke kiasi gani? Saizi tuseme kama Mama Lucy peke yake inataka interns almost 30. Nimekupatia namba hiyo 3,200 na hiyo 30 bado ni kidogo. Sasa wakipunguza, wanapunguza kiwango gani? We are not looking at the figures kwa sababu it's just a figure. No, we are looking at the figures because we want to deliver quality service to our citizens.
Naibu Katibu, unajua hii hadithi ya kwamba interns wako wengi ama wafanyikazi wa afya wako wengi mpaka tunawapeleka ng'ambo ni story gushi, story imechoka, story ya bunwasi. Kenya saizi tuko idadi ya 55 million Kenyans. Madaktari wenye katika hospitali za umma ni 5,600. Ili tufike ile kiwango ambayo WHO inasema tunahitaji kuandika madaktari, kwa sababu kila mwaka tuna graduate 1000 doctors. We need 50 years, miaka 50 ili tufike hicho kiwango, na ikuwe kwamba kuna daktari amekufa, hakuna mwenye ameretire ama mwenye amehama Kenya. 50 years for us to reach that number. So mtu asije akakwambia ati tuko wengi. 1, 2, interns madaktari saa hizi ni 1219 peke yake, na bajeti yao ya kuwalipa mwaka mzima ni 1.4 billion. Sio hiyo bilioni 4 mnasikia hiyo. Unaelewa? Hiyo ni bei chini hata ya kile curtains walinunua juzi huko ama hii innovation wanafanya. The biggest problem in Kenya is priority. Ministry of Health has 143 billion kwa bajeti yao. Kazi yao after devolution, kwa sababu afya imegatuliwa 90%. 65% of the resources ziko afya house. 143 billion umepata kazi mbili tu, policy yenye wanatengeneza na wafuati, na training yenye walipi school fees. Pesa inaenda wapi? Unajua kila mwaka unajua university ina graduate 1000 doctors yenye lazima wafanye wanagenzi ya kilazima ndio wapewe leseni ya kujitafutia kazi baadaye. Walijua vizuri hao wanagenzi wangetoka wangegraduate 8 months later, hata supplementary hamjaitisha. Unatuambia your hands are tied. Is either wako incompetent ama hawana ile uchungu ya wananchi, sababu ile wale wanagenzi wa last year wamemaliza Januari. And interns account for 27%, asilimia 27 ya wafanyikazi wa afya. Wakikosa pale, wagonjwa wanakaa katika foleni the whole day. Theater haifanyiki, unapangwa mwezi miwili ndio uende theater. Nitakuuliza swali, utaniwia radhi. Naibu Katibu, mlikuwa na vikao na katibu katika Wizara ya Afya. Yes. Haya ambayo mnayazungumza leo hii, bila shaka mliyazungumza mkiwa naye. Alisemaje kwa faida wa Kenya? Maana tunajua hicho kikao kilikuwepo. Alisemaje PS? Akasema kwamba amewaelewa ama mlipata jibu gani? Kwa sababu mpaka tuangalie hivi vikao huwa vyazalisha nini? Serikali iko na nia njema katika mazungumzo. Kila siku tukienda kwa mazungumzo tunapewa ile tu hadithi ya saa zote. Hamna pesa, hamna pesa, hamna pesa. Barua tumeandika lakini mkono yetu imefungwa. Hatuwezi fanya chochote. From the first meeting up to now, same story. Hatuna pesa, hatuna pesa. Na kuuliza, hii pesa inakatwa kila siku, taxes all over the place, inaenda wapi? We know iko pesa. Si bado safari wanaenda mpaka ng'ambo. Magari bado wanaendesha makubwa makubwa, majumba wanajenga kila mahali. How comes tunia ile pesa ya kupost interns 1.4 billion only ndio inakosekana? Every money for everything else inapatikana. Hata hii ya community health promoters 9 billion ilipatikana. So if they think the community health promoters are more important, leo hii tuko kwa mgomo. Wacha au CHP wenye wameshinda wakituringia kwa TV, wao ni wagonjwa mpaka watasikiza matakwa yetu. Tumengoja miaka 7. Mtu kwa dini yako miaka 7 umengoja, amekataa. Umeenda koti mara 3, koti imemwamuru afanye, amekataa. What else do you want the doctors to do? Hii mwaka tu nimepoteza madaktari 4 kwa kujitoa kitanzi, suicide, juu ya mateso wanachopata pale kazini. Wale wenye wamepotea katika mambo ya ulevi, juu ya ile mateso wanapata ni wengi sana. Kila siku napigiwa simu, daktari nitumie pesa ya chakula, nyumba yangu imefungwa, mtoto wangu ni mgonjwa, sina kitu ya kuwapatia tena ingine, ila tu niwapatie maisha yangu hivi, wakipenda kunifunga jela wanifunge, lakini I have nothing else to offer my doctors except the strike. Na bila shaka nafikiri kauli nzito sana kutoka kwa naibu katibu. Anasema kwa jinsi hali ilivyo, liwalo na liwe, lakini lazima hili suluhisho lipatikane. Nitakuja kwako Daktari Malindi, kwa sababu najua nishakuwa wakati wa nyuma hapa na ndugu yangu Dennis, na tukasema kwamba vikao vinakuwepo na mikataba hii iliwekwa ya makubaliano, lakini inakuwa ni kama anavyosema, ni kama kitu ambacho kinajirudia. Leo tutakaa hapa tuyazungumze haya, kesho kutwa tutasikia mmerudi kazini na maelewano mengine. Ni mtarudi kazini mseme tumeelewana hivi, na alafu tena baada ya muda fulani tutakuwa tunakwenda tena kwenye
mgomo, anayeumia ni yule uliyemwona mtoto wake amevunjika na nini na kila kitu. Nataka kuja tuzungumze, je, mbali na hili la wanagenzi, tuweze kuainisha vile vitu ambavyo viko pale ndani ambavyo sisi tukiwaona mmerudi tutajua kwamba haya ndio ambayo yametimizwa, ili Mkenya ajue. Mmezungumza kwa undani zaidi ya interns, tukirudi tuangalie ni issue gani ambazo zipo katika mkataba wa 2017 ambazo kama zitafanyiwa kazi basi hali ambayo imeanza siku ya leo itaendelea, na kama hizo issue ni zipi zikishughulikiwa huenda mkasema mnarudi kutekeleza majukumu. Mtazamaji, nafikiri ni kauli nzito ukimsikia naibu katibu anasema kama ni jela sawa, kama ni wake sawa, lakini mahali ilipofika lazima yaliyohitajika kutoka kwa madaktari yaweze kutimizwa ili hawa ndugu zetu wapambane na maisha yao. Ikiwa uchumi ni mbaya, uchumi hauchagui daktari. Mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Kiswahili ni ngumu. We. Tani ya radhi sasa hivi asemekana kwamba pia naye mwenzetu Martin Munene kule Nyeri anataka kuzungumza na wagonjwa walio hospitalini, na pia tupe taswira kamili ya hospitali za Nyeri, kama je, madaktari wamesusia kazi ama madaktari wanachapa kazi. Martin Munene, kwako tafadhali. Naam, tuko katika hospitali ya rufaa Nyeri hapa Nyeri mjini. Ni hospitali kubwa zaidi katika kaunti hii ya Nyeri, na wakati ambapo tumeweza kufika hapa, kitu moja ambacho tumeweza kugundua ni kwamba kuna watu ambao wameweza kufika hapa kuweza kupokea matibabu, ingawaje idadi ya wale wanaofika hii leo inaonekana ikiwa chini ukilinganisha na siku zingine. Shughuli zinaendelea katika hospitali hii, eneo ambalo tumesimama sana ama hapa wakati huu ni eneo ambapo watu wakifika kuweza kupokea matibabu huwa wanafika hapa, wanaweza kumuona ama kuweza kuona watu fulani hapa ili wanaweza kutumwa kwa daktari ama kuweza kuwaona wale ambao wataweza kuwahudumia. Lakini ukiangalia utaweza kuona kwamba katika eneo hili kuna maeneo mengi ambayo hawana watu ambao wamefika. Kawaida huwa wakati kama huu eneo hili limefurika, watu ni wengi kiasi ya kwamba hata wanapiga foleni nje ya hospitali, lakini kwa sasa hivi ndivyo hali ilivyo. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya wale waliokuwa wamefika hapa kuweza kupokea matibabu, lakini wengine wanasema kwamba wale ambao walikuwa tu hawahitaji kuona daktari maalum waliweza kutibiwa na wakaweza kuondoka, lakini kuna wale ambao wanafika wanakuja ama wanaelezwa kwamba walikuwa wanatakiwa waweze kuona daktari fulani, lakini kwa leo hawataweza kumuona. Na nataka nione kama tutaweza kupata angalau mtu mmoja tuweze kuzungumza naye tujue kama ameweza kufika ama ameweza kupata daktari ama namna gani. Kuna mtu ambaye namuona hapa, nataka kwa kifupi tu uniambie unaitwa nani na uniambie umetoka wapi, alafu nieleze wakati ambapo umefika hapa umehudumiwa ama namna gani. Kwa majina naitwa Nancy Mwangi, bado sijahudumiwa kutoka saa 1 kasorobo. Kienda kwa daktari unatumwa room 20, unarudishwa room 2 na bado hatujaona daktari. Sasa tunahimiza kama hawataki kuwaona wagonjwa watuambia turudi nyumbani, na tunishalipa malisiti tuko nazo. Na labda wale ambao ni wewe peke yake ambaye hujapata matibabu ama unaona ni kama ni kila mtu ambaye hapati, kuna ambao wanapata matibabu? Watu wengi wamesharudi nyumbani juu watu wa clinic waliambia warudi nyumbani. Na kwanza ukikuja hapa ulikuwa unaambiwa kwanza kwenye unaenda kwanza uende uulize kama daktari wako. Ukienda unaambiwa daktari hawako, unaenda nyumbani. Sisi tuko tu hapa. Na asante. Kama unavyosikia sauti ya mmoja ya wale ambao wamefika hapa kuweza kutafuta huduma hii ya matibabu, anasema kwamba kutoka saa 1 asubuhi hadi sasa hajaweza kuhudumiwa, na kuna wengine ambao wametoka, labda hiyo inaeleza kwa nini hapa tukiangalia tuoni watu wengi kama kawaida. Lakini kando na hayo niseme kwamba tumeweza kuzungumza na waziri wa afya wa kaunti hii ya Nyeri, na ameweza kutueleza kwamba bado wanazunguka katika hospitali za kaunti hii ya Nyeri waweze kubaini kama kuna madaktari
madaktari ambao hawako, na kama ni hawako ni wangapi. Kaunti ya Nyeri ina takriban madaktari 130, lakini kufikia sasa kama alivyosema mtu huyu ambaye alikuwa amefika hapa kutafuta matibabu, anasema kwamba bado hawajaweza kusaidika. Hivyo basi tutaweza kungoja tupate ile taarifa kutoka Wizara ya Afya ya serikali ya kaunti ya Nyeri tuweze kujua ni idadi ya madaktari wangapi ambao hawako na ni wangapi ambao waliweza kufika katika hospitali na kuweza kupatiana huduma. Lakini kwa sasa hali iko hivyo. Eneo ambalo niko watu wanaendelea tu kufika, lakini bado wakifika wanalipa ili waweze kwenda kuona daktari, lakini hata baada ya kulipa kama alivyoeleza yule bado hawapati matibabu ama huduma ambayo wanailipia. Narejesha kwako studio kutoka kaunti hii ya Nyeri. Mimi ni Martin Munene. Na shukrani sana Martin Munene kutoka kaunti ya Nyeri. Mtazamaji, kumbuka leo tumeweza kulivalia linjuga la swala zima la afya ambayo ni muhimu sana. Kama unavyojua afya ndio kila kitu. Hivyo basi tutazidi kuzungumza na ndugu zangu hapa studioni, tutazidi kutembea baadhi ya hospitali katika kila kaunti zetu tupate picha kamili kwa jinsi hali ilivyo. Manake swali ambalo tunajiuliza ni kwamba hali hii ikisalia hivi itakuwaje? Lakini kwanza kabisa nikupe kinachoendelea kule Senate, ambapo naibu gavana kaunti ya Kisii Daktari Robert Monda naye anao ya kuyazungumza. Tusikie kinachozungumziwa kwa sasa, alafu tuendelee na mahojiano yetu. What was his response? Mr. Speaker, sir, as I've mentioned earlier, when I went to his home, it's only that we discussed some social discussions, including looking for employment opportunities of education. Mr. Witness, my question is specifically, when you made the request for Dennis Mokaya to be employed at Guasco as the commercial manager, what was the response of the deputy governor? It's a very clear question, please avoid stories. Okay, when I mentioned, he just told me that there are some factors which follow for employment, and if he has done the interview and he qualifies according to what the board of management of Wasco, he will be called. Did he promise to assist or not? He never promised that he was to assist me. Let us proceed. You have alleged that on 28th of May, you and Dennis, together with your other sons, visited the deputy governor's home, correct? Mr. Speaker, yes. It was not usual for you and your sons to visit the deputy governor. Doesn't happen occasionally, isn't it? It is usual. When was the last time you and your sons visited the deputy governor? Okay. Specifically Dennis, yes. With Dennis. Okay, Dennis, I told you that he has been away for the last 13 years. Correct. Now, as he came back, I want just to show him the love I own towards him. In any function I was going, I want to go with him with others. That was not a function, Mr. Joseph. It was a visit. Was it a function? It's a feast. A function, a feast, and anything like that. What was the function about? A function can be a funeral. I'm asking this specific one on 28th. Was it a funeral? No, it was a feast. Was it a wedding? It was a feast. What kind of a feast was it? Social feast. How many other people in attendance, apart from you and your sons? No, there were other feasters who were in a DG's office, house. You have not mentioned that in your affidavit. But those ones were of their own company. I cannot mention because I never knew their names. You also stated that on that very day, you had a discussion with the deputy governor, and the boys, making reference to your sons, sat at a distance, and you engaged the deputy governor secretly, correct? That is true, Mr. Speaker, sir. You also stated that you sent some money from, or rather money was sent from your cooperative account to the deputy governor's mobile number. How much was that amount? The one that was sent directly from your account to the deputy governor's phone. Mr. Speaker, sir, 251,000
251,000. Yeah. At that time, your account still had money, a balance of 1.3 million, correct? Correct. What was the essence of then requesting your wife to send money directly to Dennis, for Dennis to transmit to the deputy governor, when you would have done that directly from your cooperative account if it was a debt? Mr. Speaker, sir, it was for my financial management. Your financial management? Yes. You also stated in your affidavit that, and I want to refer you to paragraph 12 and kindly read that paragraph. Page 60, Honorable Senators, at the DG's response. This is what you stated under oath. Paragraph 12, kindly read, Mr. Joseph, and save our time. I then asked my wife to remit the balance of 249,000. I instructed her to remit the amount to my son, Dennis Misati, for him to pay as we sat together. My wife then sent 250,000 to my son, Dennis Misati, on the same date by remitting remittances of 50,000, 50,000 again, and 150,000, making a total of 250,000. Proceed to 13. Then I then instructed my son to remit that's an error there, 249,000 to His Excellency the Robert Monda, which he did. The balance of 1,000 partly to cover transaction charges. There is no mention whatsoever in your affidavit on oath, Mr. Joseph, that that money was first sent to your son to go and withdraw and bring it in cash. That is not stated in this affidavit, is it? You instructed your son specifically to send the money to the deputy governor. That is your statement on oath, isn't it? That is, Mr. Speaker, sir. That is your statement on oath, yes or no? No. That is what you have just read, Mr. Joseph, and there is a reason why I made you to read. This is what you stated specifically under oath when you had the time to prepare this statement. Isn't it what you stated on oath? Yes, this is what I stated, but... Thank you. You have answered the question. This is what you stated. Correct. You have now come to the Senate and you're changing that statement. I'm not changing. It's after the discussion when we are with His Excellency the Deputy Governor that he needed some cash. Mr. Misati, correct. That discussion had taken place by the time you were putting this affidavit into writing, isn't it? Yeah. So that fact was available to you when you were writing this affidavit. Mr. Speaker, sir, kindly, may I have an additional 5 minutes? Council, much humility. This communication was well put before we started this witness. And you are aware that still we are challenged by time. 5 more minutes, I really beg. The former chair was here and done a very good communication, and I don't want to change the rules of the game midway. Mr. Speaker, maybe sir, 1 minute as you wind up. Kindly 5, because this has been a difficult witness to answer your question. 2 minutes, Council. 2 minutes only. Thank you, Mr. Speaker, sir. Now, you had that information by the time you were reducing it into an affidavit, isn't it? You had that information that the Deputy Governor had requested for cash and not through an M-Pesa. That information was with you when you were writing this affidavit. It was, but... Thank you. That's the answer I want.